ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನಾಂಕ 17/4/2025 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು KEA ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು 2 ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು, ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಕಿನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆನ್ಸರ್ಕಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಕೋಡ್ C4 ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು KEA, KPSC, UPSC, SSC ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಏನೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ನ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಕಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್: when pollen grains of a flower of a plant pollinate the stigma of flower of another plant, it is called. Fourth option, xenogamy is the correct option. Second one, fusion of male gamete with a central cell in the embryo sac of an angiosperm is called as. It is triple fusion. First option is correct here. And third question, which of the following options is true to the context of above diagram of a pollen grain? ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ A-B ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ A is vegetative cell, this is vegetative cell with abundant food reserve, and B is generative cell which form male gametes. So third option is correct here. Fourth question ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ A2, B3, C4, D1. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬುಲಸ್ ಟು ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಸ್ ಟು ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆಂಟಿಯಾ ಟು ಎಪಿಡಿಡಿಮಸ್ and vas deferens and ejaculatory. So this is the correct ejaculatory duct. So fourth option is correct here. Sixth one, select the mismatched pair ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ABCD ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ BCDN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್ B ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಟಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಏಯ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಝೈಗೋಟ್ intrafallopian tube transfer, the embryo up to dash stage is transferred into a fallopian tube ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 8 blastomeres. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಝಿನೋಟೈಪ್ A ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಸ್ಮಾಲ್ a, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಸ್ಮಾಲ್ b ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಸ್ಮಾಲ್ c. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 8. 11th one, when a single gene exhibits multiple phenotypic expression, the phenomena is called as pleiotropy. Second option. 12th question, a colorblind man marries a carrier woman, the percentage of their colorblind progeny in the next generation will be, it is 50%. First option. 13th question, so identify which of the given pair of options is correct with respect to Down syndrome and Turner syndrome ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, C. ಓಕೆ, C is correct. Then 14th one, RNA polymerase 2 is responsible for transcription of, it is second option, hnRNA. 15th one, which of the following enzymes increases the permeability of bacterial cell to lactose? So correct answer is permease, first option. 16th one, which of the following statements are
correct with reference to prokaryotic genome. Correct answer is first option here. It is only B, C and E are correct. 17th question. When a change in the gene frequency of population occurs by chance, it is called as, it is genetic drift, third option. 18th one. Darwin's finches represent one of the best examples of adaptive radiation. First option is correct. 19th one. Choose the correct statement from the following. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ A, B, D are correct, so second option is correct. 20th question. In which of the following HIV replicates and produces its progeny virus ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is fourth option, helper T lymphocytes. 21st question. Which of the following are techniques for detection of cancer of internal organs ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is fourth option, option A and B, that is radiography, MRI and MRI computed tomography. 22nd question. Malignant malaria is caused by, it is Plasmodium falciparum, second option. 23rd one. The drug prescribed to patients who have undergone organ transplant is dash and is produced by ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ it is second option. Cyclosporin A, ಅದು produced by ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ Trichoderma polysporum. 24th one. Read the following statements and find the correct ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so it is third option is correct here. Both statement 1 and 2 are correct. 25ಕ್ಕೆ match the following ಇದೆ, again column 1 column 2 you have to match. The correct answer will be fourth option, A2 B3 C4 D1. 26th one, again match the following is there and the correct answer will be fourth option, A2 B4 C1 D3. 27th question. The part of plasmid that codes for proteins involved in the replication of the P per BR322 plasmid is ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. It is second option, ROP. 28th one. To isolate DNA from fungal cells, bacterial cells and plant cells, the enzymes required are respectively, so it is second option. Okay. 29th one. In mature insulin, which of the peptide is not present ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. It is C peptide, second option. 30th question. A scientist wants to produce virus-free plant in tissue culture. Which part of the plant will he use as an explant ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Correct answer is first option, B and C. 31st one. Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill insects. Which of the following is not killed by proteins of BT ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ BT ಕಾಟನ್ ಕೇಳಿದೇವಲ್ವ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್. Okay. 32nd one. Which of the following population attributes contributes to increase in population density ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. It is natality and immigration. Okay. 33rd one. If 8 individuals in a laboratory population of 80 fruit flies died during a specified time interval, the death rate in the population during that period is, then correct answer is second option, 0.1 individual per time interval. Okay. Then 34th question here. Choose the correct sequence of steps involved in decomposition ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Correct answer is third option, fragmentation leads to leaching, then catabolism and then humification, then mineralization. 35th one. With respect to limitation of ecological pyramids, which of the following statements are correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Correct answer is third option here, statement A, B, D are correct. 36th one. The sixth extinction of species presently in progress is dash times faster than the previous 5 episodes of mass extinctions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is 100 to 1000, first option. 37th one. Species diversity dash as we move away from the dash towards dash. So correct answer is first one. So species diversity decreases as we move away from the equator towards pole. Okay. Because climatic variation ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. And 38th question. In a practical examination, the following pedigree chart was given as a spotter for identification. The students identify the given pedigree chart as ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. It is autosomal recessive, first option. 39th one. Student observed the TS of the plant organ slide under microscope. He observed that vascular bundles in the stellar region as
conjoint, collateral and open. Based on these features of vascular bundle, identify correct option from below ಅಂತಿದೆ. It is dicot stem, first option. 40th question. Student observes slide of mitosis under the microscope and observed that the chromosomes were placed at opposite poles. Which stage was the student observing? He was observing anaphase, first option. 41st question. Identify incorrect statement with respect to the rules of binomial nomenclature. Correct answer is third option. Binomial names are printed in italics to indicate their non-Latin origin. 42nd question. Match the following. So correct answer is A3, B1, C4, D2. 43rd again two statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we have to say second option is correct here. Second option, statement 1 is false but statement 2 is true. 44th question. During field trip, student observed marine organism with worm like body. The cylindrical body was divisible into proboscis, collar and long trunk. The organism maybe it is fourth option, Balanoglossus. 45th one. Identify type of aestivation in corolla labeled as A, B, C, D. Correct answer is second option. A is vexillary, B is imbricate, C twisted, D velvet. 46th one. Match the following ide. So you have to match the characteristics of vascular bundle to transverse section. So correct answer is second option here, A2, B4, C3, D1. 47th one. Which of the following statement are correct with respect to frogs anta ide? Correct answer is so A and C. Okay, that is second option. 48th one. The reverse material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm in the form of first option, inclusion bodies. Okay, first one. 49th one. The cell wall less prokaryote among the following is andre it is mycoplasma, third option. Graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The graph show the concept of activation energy of enzyme is given below. So y-axis ಅಲ್ಲಿ potential energy ಇದೆ, x-axis ಅಲ್ಲಿ progress of reaction ಇದೆ. So you have to observe and give option, correct option for M and N ಅಂತ ಇದೆ. M ಅಂದ್ರೆ ಏನು, N ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. Correct answer is fourth one. M is activation energy without enzyme and N is activation energy with enzyme. Okay. 51ನೇದು again match the following ಇದೆ. So correct answer is third option, A3, B4, C1, D3, E5. 52nd one. Again two statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is correct ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ it is third option. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 53rd question. The TCA cycle starts with the consideration of acetyl group with it is oxaloacetic acid, fourth option. 54th again match the following ide. The correct answer is second option, A3, B4, C1, D2. 55th. The respiratory mechanism controlled by medulla oblongata can be altered by anta kelidare. It is pneumataxic center in the pons, fourth one. 56th one. Which of the following three layers of blood vessel wall, tunica intima, tunica media and tunica externa, is comparatively thin in the veins anta kelidare. Veins anta kelidare. Fourth option is correct, tunica media. 57th one. In nephron, transport of substances like sodium chloride and urea is facilitated by the special C arrangement called counter current mechanism that comprises of fourth option, Henlep's loop and vasa recta. 58th. In mechanism of muscle contraction ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ C. Okay, contraction or shortening of muscle, the dash get reduced whereas the dash retain the length ಅಂದರೆ first one, I bands get reduced and A bands retain its length. 59th one. Identify the following sequence of action potential as it arrives at axon terminal from the choices given below. Correct answer is fourth one, axon terminal to synaptic vessels to synaptic cleft to postsynaptic membrane to postsynaptic neuron. 60th one. Identify statement given below that does not correspond to the functions of the cortisol. Correct answer is second option, 2 only. Okay.
ಸೊ ಎಲ್ಲ 60 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಪ್ಪದೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.